भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Page number 54, Karika number 48. अस्पन्दमानमालातम् अनाभासमजं यथा अस्पन्दमानं विज्ञानम् अनाभासमजं तथा. Gaudapada Acharya establishing there is no real creation because the creation is never born from Brahman. The creation, whatever we are seeing, is an apparent creation. It is experientially real, but on inquiry we come to know it is not factually real. Because whatever we see with our eyes need not be real. Whatever we see with our eyes need not be real all the time. When we see the sunrise, it is not real, but we experience it. We experience the earth as flat, but it is not real. It is round. Earth is round. And we experience the earth as stationary, but it is not true. It is violently moving. By keeping all these experiences, what is the guarantee all our experiences are true? Like that, Gaudapada Acharya is telling, your experience of this creation also like that only. You are experiencing it is born. The world, the objects are all born, really you are experiencing, but really it is not at all. It is not at all born. There is no that vastu exactly if you inquire into. Whatever you are giving the name and form, all names and forms, vastus put together world. World is means what? World is nothing but all objects put together world. Beings, all other objects put together, nothing but nama, rupa. Every object, every being has got name. Every object, every being has got a form. You are seeing the forms and calling with the names. What we are doing? Morning onwards, you take brush, paste. Onwards, brush is the name. Brush has got a
form. Paste is a name. Paste has got a form. Really, that name and form, if you go on analyzing, what do you mean by brush? There is no brush, only plastic and fibers in front. The paste is nothing but a tube. Inside there is a paste. Paste is nothing but a type of matter. If you go on splitting, for that Shastra use not paste and brush. Shastra use that vastram, no? Pataha, ghataha. So Shastra examples also we have to analyze. Any example you take. But Shastra examples are pataha, ghataha, rope snake. All these ones you analyze. There is no pot at all. Only clay is there. Pot is nothing but clay only. Like that everything. What is clay? Clay is nothing but molecules. What is clay? No, only earth. What is earth? And go on analyzing. Finally you arrive at Brahman only. And the அளவுக்கு நமக்கு பொறுமை இருக்கணுமே. Yes, a person should have the lot of patience to analyze. Intellectual stamina is required. Already people are lacking physical stamina. Where is the question of intellectual stamina? The intellectual should not feel tired of that. Intellect should be agile. It should not have old age. Okay. Physical body may have old age, but the intellect, especially a Vedantic student intellect, mind should be always young. There is no old age for intellect and mind. If old age comes to your intellect and mind, means you are not fit for Vedanta and Ardham. Body old age vanda varattam, but intellectual, the curiosity, the interest, the zeal, enthusiasm must be always, it has to grow, it should not come down. For such a student only, Mandukya can be graspable, understandable. Otherwise, one student out, hariyo romba kashtama irukka, beyond head. Once you go more advanced into Vedanta, higher, deeper aspects, it is more tougher and toughest. But many people never stand for that toughest top climax portion ki adila ellaru filter aiduva. Paakalam ethana per nikka podamo panchadashi kuda adi innu tough. You have to travel, otherwise you can't say Ham Brahmasmi. Ham Brahmasmi, when is it possible? When you have to establish Advaitam. Only Brahman. You cannot see the world other than separate from Brahman. If you see the world separately from Brahman, Brahman is there, who is Maya Sahitam Brahma. Saguna, Ishvara is sitting somewhere, world is here. You are Dvaiti. You are a Dvaiti, you are a dualist. If you say world is a part of God, and you are a Visishta Dvaiti. So there is a duality. So there is some limiting factor, insecurity, limitation, all will continue. You have to arrive at Advaitam. There is no world other than Brahman, you have to arrive. In the tangible world, how to say? The tangible world, which is very much in front of me, how can I say it is not there? And how can I arrive at Brahman? Only Brahman is there. World illen cholra. In the world is another name for Brahman, cholrar Kodapada. Pot is another name for Idu nanna puriyaradu Swamini. Idula kashtame illa. Pot is another name for clay. Chain is another name for gold. Cloth is another name for fiber. Desk is another name for wood. Alaga cholinde polam in the madri. Anal when you come to Darshtanta, these are all Drishtanta.
When you come to the Ashtanta, you have to say one day or other, what? The world is another name from Brahman, for Brahman, for consciousness. That is what he wants to establish through Alata Drishtanta. What he says, Alata Drishtanta. You take firebrand, from firebrand you go on moving, the patterns are coming. The patterns are only appearance, they are not separate substance other than firebrand. And the patterns are another name for what? Firebrand. Curve, circle, triangular, straight, all these are Deepavali varaporadhu. Ninga try panni paarumo. When you are moving the firebrand, the motion of the firebrand is the cause for the patterns. The patterns are nana, different colors, different varieties, different forms, different shapes. But all are only appearance. Are they fact? Are they standing separately, separate from firebrand? If you stop the firebrand moving, what happens to these patterns? Like that, world is like a patterns. No? The entire world, nama, rupa, different colors, different forms, different names, different beings, different objects are all like patterns. Brahman is like a firebrand. When the consciousness is in motion, we are in commotion. When consciousness is in motion, that is called Maya. The Maya activates. No? When the Maya is functioning, because of the support of consciousness, as the consciousness is moving. The movement, the mind, thoughts when arise in the consciousness. Consciousness is firebrand. The movement is at a total level Maya, individual level ignorance. The movement, mind, thoughts are moving or not now? Let's go on moving. Okay, because of consciousness, these thoughts are alive. Because they borrow sentiency from the consciousness and they move. And when they are moving, you see man, girl, boy, house, car, all these trees, mountains, rivers, all are thoughts. Mountain thought, girl thought, boy thought, tree thought, car thought, house thought, how many? Thoughts, எத்தனை name, எத்தனை form. We think they are all born from consciousness. They are not born from consciousness. They are just appearing because of consciousness in the mind. In the mind, thoughts, patterns. Thoughts are compared to patterns. Once thought patterns are coming, you are talking about different names, different forms, different colors, different objects. They are all really existing, appearing. Patterns are appearing because of whom? Patterns, enna theriyumo? Patterns enna? And the firebrand move பண்ணும்போது நிறைய design வரும் இல்லையா? And the design colorful attraction is there. And when you are looking at that patterns, you lose sight of what? Firebrand. Because of whom they are coming, you are forgetting. And you are attracted to patterns. அப்ப பாரு என்ன சர்க்கிள் வருது, எங்கப்பா சர்க்கிள் வருது, என்ன ஸ்ட்ரெயிட்டா வருது, கர்வேச்சரா வருது, டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ் வருது. எப்படி மூவ் பண்ண அந்த ஷேப்ல வரும். என்ன டிசைன் வேணும்னா அந்த டிசைன்ல பண்ணலாம் இல்லையா? ஃபயர் பிராண்ட் என்ன டிசைன் வேணும்னு உங்களுக்கு அந்த டிசைன்ல யூ கேன் மூவ் யுவர் ஹேண்ட். எந்த ஷேப்ல நீங்க மூவ் பண்ண அந்த ஷேப் தெரியும், அப்படி இல்லையோ? அதே மாதிரி உங்க தாட் இது வேணும் அது வேணும் இது நினைச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்ணு கிட்ட வந்துடும். அவ்வளவுதான். யுவர் மைண்ட் இஸ் மூவிங் லைக் தட். கார் கலர், கார் ஃபார்ம், கார் கலர். ஹஸ்பண்ட் இப்படி இருக்கணும், 6 feet, கர்லிங் ஹேர், பிளாக், காம்ப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும், அப்படியே ஒரு தாட்.
All these are rising because of whose blessing? Consciousness. Are they really born? Not born. They are just appearing in the form of thoughts in the mind, and the mind is blessed by the consciousness. And the firebrand, alata drishtantam, and Atma, the consciousness, is the darshtantam. World is like a pattern. All names, forms put together, patterns. World patterns. Okay. Patterns. Patterns. Now look into the 48th Karika. The whole essence is this only. Okay. 5 Karikas from 48 to 52, 53, it goes like this. Aspandamanam alatam. Alatam, when it is not moving. When it moves only, all patterns are coming. When it is not moving, you keep it, that firebrand, steady. What happened to these patterns? They are not there. They are not appearing in her. Movement is the cause for patterns. If we keep it steady, aspandamana means without motion. Spandana means motion. Aspandana means without motion. No motion. If you put motion and commotion, confusion and everything. If you stop motion, no problem. அப்போ அதுக்கு தான் people sit in samadhi. அதுக்கு தான் தூங்கினா நன்னா இருக்கும் சுவாமினி. இதெல்லாம் கவலை எல்லாம் வந்து எழுந்துட்டோம்னா எத்தனை நேரம் தூங்க முடியும்? தூங்க முடியாது. That's why people want to divert themselves by going to music program, by going to dance program, by seeing serial. எப்படியாவது தப்பிச்சுக்கலாமா இதுல இருந்து, என்ன இந்த குழப்பத்தில இருந்து, சம்சாரத்துல இருந்து தப்பிச்சுக்கணும். என்ன ஒரு சீரியல் பார்த்தா போதும், அவ்வளவுதான். You can forget. சீரியல் முடிஞ்ச உடனே again come back. That's why people are all escaping from the world problems. Really speaking, there is no problem at all in the world. How long you can escape? How long you can escape? You have to find out any serial, cinema, program. இன்னும் கிடைக்கலன்னா வேர்ல்டு டூர் எங்கேயாவது போலாமே, அங்கே டூர் இருந்தா பண்ணா நன்னா இருக்கும். That's why people like to go out always. இங்க ஞானி என்ன சும்மா இருக்கிற இடத்துல உட்காருவான் நிம்மதியா. ஒண்ணுமே போகணும்னு ஆசையே கிடையாது, இருக்காது. போனா போலாம், இல்லைன்னா இல்லை. எதுவுமே டிசைரே இருக்காது. என்ன ஆத்மனேவ ஆத்மனா துஷ்டா. அஸ்பந்தமானம் ஆலாத்தம் அனாபாசம் அஜம் ததா யதா. அனாபாசம் சி யதா அஸ்பந்தமானம் ஆலாத்தம் அனாபாசம். No objective world. Anabhasa means free from appearances of patterns. Free from appearances. Therefore, it is ajam, akaranam anartha. It is not cause for any patterns. Tatha aspandamanam vijnanam. Adi drishtantam. Appa dashtantam. Okay, dashtantam means what? Original. Drishtanta means what? Example. So, alata drishtanta, explanation over. When it is stopped, no pattern. Similarly, consciousness, when it is not, consciousness can never be active or inactive. In the presence of consciousness, when mind is active, start moving and ardham. சன்னு டாக்டர் காலையில் எழுந்தோட ஜாகிரத அவஸ்தை இல்ல, ஸ்பந்தனம். தூக்கம் அஸ்பந்தனம். அதுக்குதான் தூக்கம் வந்து நோ பேட்டர்ன், நோ தாட், நோ சன், நோ டாட்டர், நோ மதர், நோ ஃபாதர், ஈவன் யுவர் ஓன் பாடி இஸ் நாட் தேர் ஃபார் யூ. Why? Mind is not active. Consciousness is there, but mind is not in motion. It is in not having locomotion. It is just staying steady. In தூக்கம், லய. What to talk of pralaya? சின்ன தூக்கத்திலேயே லயையே நமக்கு ஸ்பந்தனம் இல்லாமல் மனசு அப்படியே ஸ்டெடியா இருந்ததுனால நோ சன். இது வெரி சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்னமும் கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. when we are sleeping, all of us we are sleeping. Are we have any thoughts?
ஏதாவது தாட் இருக்கும் டீப் ஸ்லீப்ல. You are snoring very loudly, but you don't know you are snoring. Next member only says, you are snoring throughout night, I could not sleep. They say, நான் snore பண்ணிட்டேனா? ஆமா, loudly. Your snoring is not allowing me to sleep. Complaint. You are snoring that you do not know. Your body you do not know. Your members in the family you do not know. Where they have gone? What happened to your mind? Mind is aspandanam. Mind is aspandanam. Appo ennachi? When it is not moving, no world. So, अन्वय व्यतिरेक यथा स्पंदनम तथा जगत यथा अस्पंदनम तथा जगत नास्ति. So jagat is appearing because of whom? Spandanam. This spandanam is because of mind. Is its own spandanam, or it is drawing the sentiency to get spandanam from the consciousness? Mind by itself is jadam. Matter, inert, cannot have spandanam. Activity, that action, movement is a verb. A verb, kriya is possible in chetanam or achetanam? In chetanam. Now here another technical point. Kriya means chetanam, action means it cannot take place in the inert. This chetanam activity is possible only in the sentient thing. Kriya means action, the verb. Spandana means the movement is possible only in the sentient thing. Movement is not possible in insentient thing. Now mind is insentient. Consciousness is sentient. Now tell me, mind is moving or consciousness is moving? The movement is possible in consciousness or in the mind, and neither. Movement, spandanam is not possible neither in the mind nor in the consciousness. Yena conscious nishkriyaha. Brahma Chaitanyam, the consciousness is nishkriyaha. It can never do any kriya, any action. It is verbless. Verb, kriya enna artham? Verb. Verb enna kriya. Kriya means action. Action is not possible in the consciousness because consciousness is nishkriyaha, actionless. So therefore, action, spandanam is impossible in the consciousness. Can action take place, spandanam, in the mind? Inert mind cannot have spandanam because it is inert. Jadam porulla spandanam irukuma? Irukadu. Mari ipo spandanam edunala varudana, இந்த consciousness and mind association da spandanam munnar. Puriyarda? Puriyarda nenikkare. Are you enjoying? So, when the mind just moves because of consciousness, because consciousness is all pervading. When it is active mind, because of consciousness, it is able to create lot of thoughts, lot of objects and seeing that. Now whenever the mind activates and sees the object, car, born, my person, born, flower, born. This is born into what? Come into existence. It is only in your thought. The word car is not there. Car, all assemblage of all tools. Is there car? Car is nothing but what? Tools put together. Assemblage. Car angra porul kadiyadu. Flower angra porul kadiyadu. I don't want to disturb the every flower, every class. Okay, you can understand. அந்த நாமம் எது சொல்றோமோ அப்படிப்பட்ட பொருள் அங்கிறது கிடையவே கிடையாது உலகத்துல. அதே மாதிரி மேன், உமன் அங்கிற பொருளே இல்லை. இதெல்லாம் அசெம்பிளேஜ். துண்டு இங்க பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுல ஆனியன் மாதிரி, ஆனியன் அப்படியே உரிச்சு போடுங்க, ஒண்ணுமே இருக்காது. நம்ம உரிக்க மாட்டோம், அவ்வளவுதான்.
நம்ம உரிக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக. இது உரிக்கணும்னா லெக்ஸ், ஹேண்ட்ஸ், பாடி, மைண்ட், எவ்ரிதிங் யூ ரிமூவ், புட் டுகெதர் ஓன்லி மேன். தெர் இஸ் நோ மேன் செப்பரேட்லி. அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் இதெல்லாம் இப்போ பிரமலம் இருக்கம். கிரியேஷன் சொன்னாலே the word is because of ignorance, because of lack of knowledge about oneself. Aspandamanam yatha vijnanam. Vijnanam means consciousness is motionless. Consciousness is motionless. And enna purinjukanum? In the presence of consciousness, mind is motionless. அப்போ என்னாச்சு இந்த உலகத்துக்குன்னா, anabhasam ajam. Really they are not born. When mind is active only they are born. Even classல கூட அப்படி ஒரு அசத்தல் வந்ததுன்னா happily the whole world disappears. எங்க போகணும், எங்க போச்சு? That means what? Manomayam idam jagat. Just because of mind. There are all thoughts. World is nothing but a thought in the mind. Every object. All put together chain மாதிரி போயிட்டே இருக்க. நீங்க திங்க் பண்ண விடாமல் ஒரு தாட்டுக்கு அப்புறம் இன்னொரு தாட்டு, டென்ஷன் மேல டென்ஷன் மேல டென்ஷன் வந்ததுன்னு என்ன அர்த்தம்? It never allows you to look back to your consciousness. Once your mind is extroverted, once your mind is overpowered by thought and objects, one by one, it can never have the knowledge of consciousness. Therefore, just stop certain activities and study Shastra. Listen. Vijnanam, really consciousness is birthless. Who said, Ella Atma tasmadva etasmad atmana akasha sambhutah. Akasha or pattern, Agni or pattern, Vayu or pattern, Jalam is one pattern, and Prithvi, Oshadhayaha, Purushaha. From that all are patterns. If they are real, logic, if they are real, they must exist in my sleep also. எனக்கு இருக்கு அது எல்லாமே தூக்கத்துல இருக்கா, அதெல்லாம் இருக்கு சுவாமினி, நம்ம மனசுக்குள்ளதானே இல்லையான்னு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? உங்க மனசு இருந்தாதான் அது இருக்கும், உங்க மனசு இல்லைன்னா அது இருக்காது. இப்போ உனக்கு தோற்றம் எல்லாம் எதனால? மனசுனால இல்லையா? அங்க இருக்குன்னு சொன்னா இந்த மனசுனாலதான் இருக்கு. அதுக்குதான் வேர்ல்ட் இஸ் எ வேர்டு. வேர்ல்ட் இஸ் எ வேர்டு. ரிமூவ் த எல். அந்த எல் எடுத்துட்டவன்னா, எல்லுன்னா 2 எல், இங்கிலீஷ் எல்லு, தமிழ் எல். இந்த போனே இல்லைன்னா கேன் யூ ஸ்டாண்ட்? போன் எடுத்துடுங்க, வெட்ரிப்பா. கேன் யூ ஸ்டாண்ட்? கேன் யூ சிட்? அந்த எல்லுங்கிற கான்சியஸ்னஸ் எடுத்துட்டோன்னா வேர்ல்டுல இட் இஸ் எ வேர்ட். கான்சியஸ்னஸ் இஸ் லைக் எ பேக் போன் ஆஃப் த வேர்ல்ட், சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். அது கண்ணுக்கு காணும். அதுதான் அது இப்போ தகராறு என்னன்னா, அது கண்ணுக்கு காணும். அது பர்த்லெஸ். கான்சியஸ்னஸ் இஸ் பர்த்லெஸ். அஜம். Ajam bhavati means it is birthless. Never say from Atma only everything is born. Atma is nothing but God. From God only everything is born. Nothing is born, really speaking. From Atma nothing can be born, really. Then what is this birthana? Birth is nothing but your mind dancing. Your mind is dancing in front of consciousness. These mind reflections all are. That's why they are always changing. Mind is changing, objects are changing. Next Karika. Alate spandamane vai nabhasa anyato bhuvaha nato netrani
निस्पन्दात् न ततोऽन्यत्र निस्पन्दात् नालातं प्रविशन्ति ते. So अन्वय logic na co-presence. As long as the motion is there, the patterns will be there. That is called anvaya, co-presence. Yat sattve yat sattvam. Spandana sattve, patterns sattvam. Spandana abhave, patterns abhavaha. ருஜுவக்ராதி. பேட்டர்ன்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? என்ன சுவாமினி பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் ஏதோ சொல்றே என்னன்னு கேட்காதீங்க. பேட்டர்ன்ஸ் என்ன சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா? when you are moving they are called patterns. அன்வய ஸ்பந்தன அபாவே ருஜுவக்ராதி அபாவஹான व्यतिरेक co-absence. Yat sattve yat sattvam anvaya, co-presence. Yadabhave tadabhavaha, yadabhave yadabhavaha is co-absence, vyatireka. இது மூமெண்ட் இருந்தா ஸ்பந்தனம் இருந்தா பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். ஸ்பந்தனம் இல்லைன்னா ஸ்டெடியா இருந்தா பேட்டர்ன்ஸ் இருக்காது. வெத்திரேக co-absence. So drishtanta and darshanta how to. So vetireka he gives. Alate spandamane abhasaha anyato bhuvaha. When the firebrand in motion, appearances do not come from elsewhere. Alate spandamane, when that alatam is moving, the appearances what you are seeing, are they coming from outside? Anyato bhuvaha. Are they coming outside? They are coming from where? Only firebrand. They are coming from firebrand and adiyum illaya. They are appearing. Nothing can come from the firebrand. They are appearing. They are not coming from anyataha bhuvaha na. They are not coming from outside. Statement number 1. When the alatam is moving, that patterns are not coming from outside. Statement number 1. Then second statement is they are not, when alatam is moving, they are not going out also. When alatam is not moving, they are not go outside. They are not going outside. See, he puts 4 statements in a different order. The order is like this. You can note 1, 2, 3, 51 and 54. He gives 1 and 4 patterns, and 52 and 50 and 52, the third statement comes. எப்படின்னா first statement is Akasha, Agni, Vayu, Jalam, all these come from, they are not coming from outside. First statement. Akasha, Agni, all are not born from any outside of the consciousness. Then second statement is consciousness is in rest. Suppose it is in rest, means that mind is not moving. Pralaya kala or laya kala, vikshepa shakti is not there. When vikshepa shakti is not there, when anyatha grahanam is not there, world patterns do not go outside. They do not go outside. This is the second statement. Third statement comes only in the 52nd Karika and 50th Karika, Drishtanta, 52nd la Darshtanta. Okay, 50th Karika la Drishtanta, third statement. 49 la 1,
2 and 4 Drishtanta. Poduma Kolapifying 49 lo 1, 2, 4 statements. 50 lo third statement Drishtanta. 52 and 50, the 50 lo Darshtanta for third statement, 52 lo kuda Darshtanta third statement, 50 lo Drishtanta third statement. 49 lo undi, 49, 50 lo nema Drishtantam. Okay. 49 and 50 lo Drishtantam. 51 and 52 is Drashtantam. 4 statement ke Drishtanta, Darshtanta. 49, 50 undi, 50 lo undi, 4 statements are there. 1, 2, 4 undi, 49 statements. The statements solren appuram. 1, 2, 4 statements of Drishtanta. 50th shlokalo third statement of Drishtanta. Drishtanta சொன்னதுக்கு அப்புறம் தார்ஷ்டாந்தம் சொல்லணுமே. அப்போ 51 is 1, 2, 4 தார்ஷ்டாந்தா. 1, 2, 4 தார்ஷ்டாந்தா 51 Karikala. 52nd Karikala third statement of தார்ஷ்டாந்தா. புரிஞ்சா சரி, புரியலன்னா விடுங்க, பரவாயில்ல, ஒன்றும் ஆகாது. You are not going to lose anything. So third statement is given in the Drishtantana. These world patterns, no, I am not separating the patterns and the world. Whenever patterns are there, world and purinchukongu. The world patterns do not enter inside the consciousness firebrand. The patterns of world do not enter. I am combining the Drishtanta and the Ashtanta. I hope your mind intelligent is agile enough to grasp. World patterns are not third statement. Sorry, fourth statement. They are not entering inside the consciousness firebrand when the motion is not there. ஒரு வாட்டி சொல்லட்டுமா? திருப்பி மூட் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 to 4. They are not really coming from outside when the spandanam is there. When the firebrand consciousness is in motion, world patterns are not coming from outside. Statement number 1. When the Brahman, the consciousness firebrand is not in motion, the patterns do not go outside. Second statement. When the firebrand Brahman consciousness is not in motion, they are not, patterns world is not going outside. Now fourth statement. And the world patterns do not enter inside when the consciousness firebrand is not in motion. When the conscious firebrand is not in motion, they are not entering inside the what? Inside firebrand consciousness. They are not entering inside. They are not coming from outside, they are not going outside. They are not entering inside, they are not coming from the consciousness. So, inside they are not going. When the consciousness is in rest. So, third statement over. Fourth statement kuda kuduthuren. Appuram Karika padikalam. Okay, fourth, that is called third statement is that which you are going to see in 52. Drishtanta வந்து 50 la இருக்கு. இன்னும் 50 படிக்கல நம்ம. ஆனாலும் நான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறேன். The world patterns do not come from inside the consciousness firebrand. The world patterns do not come from inside the consciousness firebrand when the consciousness is in motion. In short, and the patterns வந்து வெளியிலேருந்து வரது இல்லை, வெளியில போறதே கிடையாது.
என்ன மூவ் ஆகும்போது வெளியிலேருந்து வரல, மூவ் ஆகும்போது மூவ் ஆகலைன்னா அது வெளியில போறதே இல்லை. அது அதே மாதிரி when it is moving, the patterns are not coming from inside. When it is not, movement is not there, they are not going inside. அதான் இன்சைடுல இருந்து வரல, இன்சைடுக்கு போல, அவுட் சைடுல இருந்து வரல, அவுட் சைடுக்கு போல, வரது போறதெல்லாம் இந்த மூவ்மெண்ட் கனெக்ஷன். ஓகே, so what na, அதே மாதிரி அந்யத்ர they are not coming from going outside. The third, the fourth one is given here, tataha nata pravishanti alatam, they are not entering inside, they are not alatam na pravishanti, they are not entering inside. இந்த புக்கில் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கார், நான் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பேட்டர்ன்ஸ், பட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விஷயம் அதுதான். ஓகே, from that motionless firebrand nor do they enter the firebrand. From that motionless firebrand, they do not go outside separate from the firebrand, they do not enter the firebrand. Firebrand and the consciousness, correct da, enter the firebrand, they are not entering the firebrand when it is not in motion. Now third statement comes in the 50th Karika, Drishtanta, first line. You see, na nirgata alatate dravyatva bhava yogatah. Actually, I have to stop with this because the Drishtanta over. And the second line, Darshtantam is coming. Okay, 49th Karika and 50th Karika first line, 4 statements are there. And this first line of this 50th Karika is the Nanirgata Alatatener. They do not emerge out of the firebrand. The patterns do not come from the firebrand. Nanirgata means do not emerge out. Te means those patterns. From where? Alatat, not out of the firebrand. Really they are not come out of the firebrand. Why? Because of what? Dravyatva abhava ayogataha. Dravyatva abhava yogataha. Since they do not have substantiality, the appearances will be the same only with Darshtanta, he is going to say in the second line. Similarly, these patterns do not have their substantiality of their own. The patterns do not have substantiality of their own. Really speaking, they are not born from firebrand, either from the firebrand or they are not born from outside the firebrand. Once the firebrand is stopped, they are not going inside the firebrand or they are going outside the firebrand. Mari adila வந்து வரல, வெளியிலும் போல, என்ன இது தெரியறதுன்னு? Because of motion it is appearing. இருக்கிற மாதிரி. That's why you keep the hand also. Nothing will happen to your hand. புரியல? And when you are moving, you keep the hand. இதை பிடிக்க முடியுமோ? You are moving like this. Patterns are coming and the distance la vandindirukku. Firebrand is here. You are moving. Patterns are moving circle. And the circle kitta poi pidichukongo. This is application. Okay, experimental. You go and try to catch that patterns. Can you? You are not able to catch because they are not there. If they are there, I must catch them. If they are really born from the firebrand, you must catch. You cannot catch that. So that is not there. It is only appearing. Your what you can call this is visual error. Visual error.
கண்ணுக்கு அப்புறம் என்ன கண்ணுல தோஷமா சுவாமின்னு? என்ன தோஷம் இல்லை, எல்லாருக்கும் அப்படிதான் தோணும். என்ன எல்லாருக்கும் அஜ்ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிதான் உலகம் இருக்கிற மாதிரி தோணும். தட்ஸ் வை மாண்டூக்கியம் ரொம்ப டஃப், புரியறத? ரொம்ப ரொம்ப டஃப். திரவியத்வ அபாவ யோகதா, because there is no substantiality in that pattern. Similarly in the world also there is no substantiality of its own ani solla porar. Syuhu tatha eva, appo darshtantam, tatha eva na darshtantam. Example over with regard to consciousness. Vijnani api avisheshataha abhasasya, because of the similarity of appearance. அது ஸ்பந்தனம் நடக்கும்போது பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி உண்மை இல்லையோ, once you stop, tell me the patterns are going slowly into the firebrand. Have you seen they are going slowly? And it is only an appearance. அந்த appearanceக்கு என்னன்னா நம்ம கயிறு பாம்பு, ஓகேலையோ? Once you see the rope as rope, the snake slowly enter in the rope. When you are seeing the snake upon the rope, it has come slowly from the rope. பாம்பு பார்க்கும்போது கயிறு மேல அந்த பாம்புங்கிறது முள்ளமா கயிறுல வந்து வந்ததா என்ன? வரல. When you are not seeing the snake after putting light, is that snake is slowly entering the rope? No. What happened then for that snake? It has not come, it need not go. Puriyaliya? Puriradilliyo? It need not go because it has not come really. But appearance, illusion. That's delusion. Because of your confusion. Because of ignorance. இப்போ என்ன, whole world is in ignorance. புரியுறதா? Except ஞானி, there is no person in the world. All are otherwise. Only ஞானி is the wise person. Other than ஞானி, he sees Brahman alone. But other people sees what? Other than Brahman, they see everything. Therefore, they are called otherwise people. The entire universe is as good as not existent. That's why Shastra says, Shastra never considered ignorant people as people. Shastra considered ignorant people as what? Jantavaha. ரெண்டு கால பசு அர்த்தம். அப்படி சொன்னா நம்ம கோபம் வரும். உன்னை கோபம் வந்தா என்ன? அந்த மாடுக்கு புரியல, உனக்கு புரியல இல்லையோ? அந்த பசு மாடு பட்சி குரங்களுக்கு எல்லாம் புரியல, உனக்கு புரியல பிரம்மன். அப்ப நீ என்ன ரெண்டு கால பசு இல்லைன்னா நாலு கால பசு? நாலு கால்னு ரெண்டு கை கூட வச்சுட்டு நாலு கால பசு. According to Shastra, from the Shastra view, every ignorant person is a Jantu. You want to come out of that Jantu status, you have to get a Jnanam. Mandukyam padikkanum. Rendu moodu vaati padicha purinja. Okay. Next Karika, 51. Vijnane spandamane vaim Nabhasa anyato bhuvaha Nabhasa anyato bhuva natato nyatra nispandat na vijnanam vishantite. Now you see the statements and Darshtanta. When the consciousness is in apparent motion, see that apparent is important. Really in Drishtanta, the firebrand is really moving. So don't extend the Drishtanta in Darshtanta. What is the uncommon feature in Darshtanta and Drishtanta? Drishtantam example firebrand is really moving. Your spandanam nijama irukku. அப்படின்னு சொல்லி கான்ஷியஸ்ல ஸ்பந்தனம் இருக்குன்னு நினைக்க கூடாதுங்க.
as it were. என்ன, it cannot move because it is all pervading. ஃபயர் பிராண்ட் இங்கதான் இருக்கு, வேற இடத்துல இல்லாதனால யூ கேன் மூவ் இட். கான்சியஸ்னஸ் எப்படி மூவ் பண்ண முடியும்? இது எல்லா இடத்துல இருக்கே. அதனால apparent motion, the motion of the mind is the motion of consciousness as it were. சலாச்சல நிகேதம், சலம் இருக்கிற மாதிரி தோணும், பட் அச்சலம். That is why விஜ்ஞானே ஸ்பந்தமானே ஆபாசாஹ. When consciousness is in apparent motion, in its presence the mind is moving. And the lighthouse இருக்கு இல்லையோ, இந்த லைட் ஹவுஸ் பக்கம் தானே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மயிலாப்பூர். நீங்க மாடிக்கு போய் பார்த்தா யூ see that there is a light is moving, no? The light is moving. Really speaking, you go to the lighthouse and go and see there how many lights are moving. Anna, no light is moving. Actually, one bulb vechirukka, or divisor vechirukka. And the kannadi வந்து அப்படி சுத்திண்டே இருக்கும். You think light is moving and the bulb is moving மாதிரி தோணும். Light is not moving because of that the divisor he keep one type of mirror, glass. It is only moving. It just looks as though light is. அதே மாதிரி தான். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸ் ஒரே இடத்துல இருக்கு. இட் வில் நெவர் மூவ். இந்த மனசுங்கிறது மூவ் ஆயின்னு இருக்கு. சன் தாட், டாட்டர் தாட், கார் தாட், ஹவுஸ் தாட், என்ன ஒண்ணுண்டே இருக்கு. இப்படி மூவ் ஆயிண்டே இருக்க மனசு. தூக்கத்துல நோ மூவ்மெண்ட். தட்ஸ் வை நோ சன், நோ டாட்டர், நோ கார், நோ ஹவுஸ் அண்ட் ஆல். இதுக்கு எதுக்கு சுவாமினி பகவான் பண்ணிருக்காரு? இது எல்லாமே என்ன பகவான் பண்ணல, நீ தான் பண்ணிருக்க. உன்ன மனசு மூலமா யூ ஆர் ஓன்லி டூயிங். உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்னா விபன்னா புவனாவளி. ஒன் சென்டென்ஸ்ல லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல ஹோல் மாண்டுக்யா இஸ் ஓவர். உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்னா விபன்னா புவனாவளி என்ன அந்த லைன் புரியணும்னா முழு மாண்டுக்கியம் படிக்கணும். லலிதாதேவி உபாசகன், லலிதாதேவி உபாசகன் என்ன உபாசகனப்பா நீ என்ன? அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. உன்மேஷ நிமிஷ உற்பன்ன விபன்ன புவனாவளி. அது புரியணும்னா மாண்டுக்கியம் படிக்கணும். என்ன உங்களுக்கு புரியாது இல்லையா அர்த்தம்? ரொம்ப நாள் லலிதா சாஸ்திரம் படிச்சு இது என்ன மீனிங், இது என்ன மீனிங் என்ன, அப்புறம் மாண்டூக்கியம் கிளாஸுக்கு வந்தாதான் ஓஹோ இதா அந்த சென்டென்ஸுக்கு மீனிங். ஒரு மாமி அப்படிதான் சொல்லுவான், நாராயணம் எல்லாம் படிக்கிறான், பிரபந்தம் எல்லாம் படிக்கிறான், இப்போதான் புரியுறது சுவாமினி பிரபந்தம்னா என்ன. நீ என்ன 10 உபனிஷத்து படிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரபந்தம்ல சொன்னதெல்லாம் கூட உபனிஷத்துல சொன்னதுதான் பிரபந்தம்ல இருக்கு. She is well versed in prabandhams. She is telling me, she is my student, regular student, from many years she is coming. சுவாமினி நீங்க சொன்னதெல்லாம் அப்படியே பிரபந்தம்ல இருக்குன்னு சொல்றா. நான் சொன்னது இல்லம்மா, உபனிஷத்துல சொன்னது தான் இருக்கு. பிரபந்தத்துல என்ன இருக்குன்னா எது உபனிஷத்துல சொல்லிருக்கு அதுதான் இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி புரியவே புரியல சுவாமினி. உபனிஷத்து படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப புரியுறது. நான் சின்ன வயசுல இருந்து பிரபந்தம் படிக்கிறேன், ஆனாலும் ஒரு நாள் எனக்கு வாக்கியம் புரிஞ்சதே கிடையாது, இப்போதான் புரியுறதுன்னா. என்ன லிட்டரேச்சர் இருக்க தமிழ்ல தெரியுமா? என்ன லிட்டரேச்சர் மகான்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கா. பிரபந்தம் வேணா 4000 திவ்ய பிரபந்தம், 1000 ஒண்ணு கூட தெரியாது நமக்கு. அப்படியே லலிதா சஹஸ்ரநாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிச்சுட்டே காலம் தள்ளிண்டு இருக்கோம். நம்ம டைம் எங்க இருக்கான்னு ஒரு ஈடியட் பாக்ஸ் வீட்டுல வச்சுண்டு நம்மளோட வேல்யூ டைம் எல்லாமே எடுக்கிறதே ஒரு பாக்ஸ். என்ன அது ஒரு பெரிய பாக்ஸ், இது ஒரு சின்ன பாக்ஸ். இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா சின்ன பாக்ஸ்? செல்போன். இது ஒரு ஈடியட் பாக்ஸ், அது ஈடியட் பாக்ஸ். மேக்கிங் அவர் மைண்ட் யூஸ்லெஸ். என்ன ஸ்டஃப் இல்லாமலே போயிடுது. லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், கன்ஃபியூஷன் ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம். அதுக்கு தான் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த ஹவுஸ், disturbances. Why they are coming? Because of our ignorance we are making more and more cemented. Further we are nourishing our ignorance. Okay. Vijnane spandamane vai abhasaha nai anyato bhavaha. They do not come from elsewhere.
Darshtanta, this is, okay. Tataha nispandat tena anyatra vishanti. They do not, or they go away from outside when it is not moving. Tataha nispandat anyatra na gachanti. From the motionless consciousness, nor do they enter. Nor they go out, nor they enter inside the consciousness. Vijnanam. They do not enter the Vijnanam. Just as the patterns do not enter the firebrand, similarly, world objects do not enter the consciousness. When you sleep, all objects disappear. Are they enter in the Atma? Atma landi vandadane Atma da enter ahanam. Since they have not come from Atma, consciousness, they do not enter in the consciousness. Where from this sun, daughter, world, flowers, everything is coming in? Only your mind. Thought. Thought alone is the making world. நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம சில ஃபேன் மோஷன் நல்ல மோஷனா இருக்கு பாருங்க. கேன் யூ see the wings? அதுல 3 wings இருக்கு. யாருக்காவது தெரியறதா? இங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஃபேனே பாருங்க. 3 wings இருக்கு. தெரியறதா? ஏன் தெரியல? Because of its speed. Why you are not able to know your thoughts are only causing all these objects, names and forms? Why you are not able to know? Na? Your mind wings are moving so fast. One thought is like one wing. அங்க 3 தான் இருக்கு. நமக்கு 3 crores இருக்கு. 3 crores of our thoughts are there. From the morning you count how many thoughts you are getting. Can you count? You cannot count that much speed they are going. எர்த்து கூட ஸ்பீடு கம்மியோ சொல்லலாம். நம்ம மனசுடைய தாட்ஸ் ஆர் சோ ஃபாஸ்ட். அதனால இங்க உட்கார்ந்து கலிபோர்னியாவுக்கு போயிடும், இங்க உட்கார்ந்து ஹரித்வாருக்கு போயிடும், இங்க உட்கார்ந்து நம்ம வீட்டுக்கு போயிடும். ஒரே க்ஷணம் தான், ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். யூ கேனாட் கவுண்ட் த டைம். அந்த அளவுக்கு மனோவேகம் விட எந்த வேகம், லைட்டுக்கு மேல ஃபாஸ்டா போறதா மைண்ட். என்ன பிடிக்க முடியுமா? பிடிக்க முடிஞ்ச மாண்டக்கம் எதுக்கு? அதுக்கு தானே மாண்டக்கம் படிக்கிறது. இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. என்ன நிர்கதாஸ்தே விஜ்ஞானாத், நிர்கதாஸ்தே விஜ்ஞானாத் த்ரவ்யத்வா பாவயோகதः காரியகாரணதா பாவாத் यतो चिन्त्या सदैवते. So the fourth statement he gives here, they do not emerge out of consciousness. Nanirgataha te vijnanat. They do not come out of consciousness. Vijnanat means from consciousness. Who are they? These nama rupa prapancha, they do not really emerge out of, come out of. Nirgata means coming out of. They are not born out of consciousness. Why? This is the fourth statement over. 51 and 52 Darshtanta over. What is the reason? The reason he gives, Dravyatva abhava yogataha. There is no substantiality of its own. The clip exists in my thoughts. Clip irukana. Clip is there. Who says? Clip சொல்றத நான் சொல்றேன். நான் இருக்கேன், கிளிப் சொல்றத நம்ம சொல்றோமா? நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன யாரு? இந்த மனசு, ஸ்பந்தமான மனசு. How mind is ஸ்பந்தனம்? Because of consciousness. Now the greatness goes to the clip, or to the mind, or to the thoughts, or to the consciousness. Tell me. The greatness goes, the clip exists, clip is, அங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பண்றது எதனால போய் கிளிப்புக்கு போகுமா? அந்த கிரேட்னஸ் தாட்டுக்கு போகுமா, இல்ல தாட் இருக்கிற மனசுக்கு போகுமா, இல்லைன்னா எது மூலமா மனசு தாட் ஃபங்க்ஷனிங் அந்த கான்சியஸ்னஸுக்கு போகுமா? கிரேட்னஸ்
consciousness. Now tell me, which one you want to hold? Consciousness. I am consciousness, lending the sentiency to the mind. Because of my blessing, mind is functioning. Because of my blessing, mind is getting the thought. Because of that thought, it is able to see the clip. Because of my blessing, through the mind, through the thought, the clip jnanam comes. Therefore, clip is existing. The greatness goes, that jnanam goes to this vijnanam. That vijnanam is myself. அதனால கண்ணுக்கு மனசுக்கு கிடையவே கிடையாது. They have no their substantiality. Even கிளிப்புங்கிற substantiality நிஜமாவே கிடையாது. கிளிப்புங்கிற பொருள் கிடையாது. இந்த பக்கம் விரிச்சு இந்த பக்கம் விரிச்சு இந்த ரெண்டு மிடில் போட்டான்னா கிளிப்பே கிடையாது. விரிக்க மாட்டேன். எனக்கு I want to use it, no? I want to use it. I don't want to break it, no? That's why I use the world. I use the world intelligently. At the same time, I never give importance to the world. I never give reality to the world, not importance. I never give reality to the world. Then what is the world? It is mithya. It is false. It is lower order of reality. I am the consciousness in the higher order of reality, because of which the lower order of reality world is functioning. I am giving existence to the world. Mayeva sakalam jatam, may sarvam pratishthitam, may sarvam layam yati. Therefore, I am the consciousness, substance I am. There is no substance in the world. That's what na nirgataha. சொன்னதுக்கப்புறம் திரவியத்வ அபாவ யோகா. There is no substantiality. அந்த பாட்டங்கிற பொருளே கிடையாது. நிஜமா பாட்டங்கிற பொருள் கிடையாது. கிளேங்கிற பொருளுக்கு தான் பாட்டுன்னு வச்சிருக்கோம். வேர்ல்டுங்கிற பொருளே கிடையாது. வேர்ல்டுங்கிற பொருளே கிடையாது. பிரம்மனுக்கு தான் வேர்ல்டுங்கிற பேரு வச்சிருக்கோம். அதனால ஆத்மா வை நாமாசி. ஃபாதர் gives the name to his son. Oh my dear son, you are the Atma. But my only for Vyavahara sake, I am giving the name as Ravi Kumar, Sarath Kumar, or another Kumar, Krishnan, Raman. எதுக்காகன்னா, நீ ஆத்மா ஆத்மான்னு கூப்பிட்டா எல்லாமே ஆத்மா. எனக்கு 4 குழந்தை இருக்கு, அதனால எந்த பேர் வச்சு கூப்பிடுறதே. அதனால நீ தான் ஆத்மா எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் எனக்காக பேர் வச்சுக்கிறேன். இப்படி வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டா, அந்த அப்பா மறந்துட்டாரு. இந்த ஆத்மாதான் நாமாசன்னு வச்சுண்டு அவரே கூப்பிடும் போது மறந்துட்டார். ஞாபகம் இருக்க வேண்டாமோ? இருக்கணும். இருந்தா நல்லது, இல்லைன்னா அவருக்கு தகராறு, பையனுக்கே தகராறு. More in the next class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.